معاني عميقة ومؤثرة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. Have you started Liqa Ma on time? Yes, sir. Very good. Now I have got a suggestion to make. I've got some work which I want to do simultaneously with this Liqa. I see. So whenever you are involved in some translation, permit me to leave for about that while. And I have left some work there in my library. I'll do that much and then return. So that will be a little interruption for you, but I hope it will be all right. Well taken. Okay? Now the couple is here, mashallah. But Amina is not here. She may be on the way. Please. وصل التعليق. هذا القصيدة التي استمعنا إليها، انظروا كيف أن حضرة أحمد عليه السلام ليس فقط اختياره لكلمات، لكن أسلوبه أيضا في التنسيق وتعبيره عن مشاعره، كيف أظهر قوة وجلال النور المحمدي ونور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصل حضرة أمير المؤمنين إلى الاستوديو وأخبرنا أنه سيكون تغيير بسيط في مجرى البرنامج، إذ أن لحضرة أمير المؤمنين مشاغل هامة جدا اليوم، واستأذن أنه لما شخصيا سأقدم ترجمة إجابة حضرته سيستأذن ويذهب إلى مكتبته وهي واقعة بقرب الاستوديو، ثم يرجع إن شاء الله كي نلقي على حضرته السؤال الآخر. We'll begin with Aisha from Germany. Yes. Good. So I have a question that is very about a verse in the Quran. Yes, It's chapter 81 and verse 24. Verse 24. Yes. Right. So this is Surah At-Takwir, and the verse she has quoted is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, and he assuredly saw him on the clear horizon. She wants the explanation of this one. Read. Some few verses before. Yes, yes. Few verses before and after. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بزنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. That's right. Translate. The translation is given as follows: that this is surely the word revealed to a noble messenger, possessor of strength, established in the presence of the Lord of the throne, entitled to obedience and faithful to his trust. And your companion is not mad, and he assuredly saw him on the clear horizon, and he is not niggardly with respect to the unseen, nor is he the word of Satan, the rejected. Whither then are you going? It is nothing but a reminder unto all the words. This whole passage requires special attention in translation and interpretation, because the references are crisscross, and they may mean this or they may mean that. So when you concentrate upon them, then you can clearly see, of course. But for a casual reader, they may present some difficulty. So it is not just the verse which you pointed out, to which I will refer now. I would like to refer to the whole narration, beginning from إنه لقول رسول كريم. Pardon. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. Now, who is Rasul? إنه لقول رسول كريم. Who is this Rasul Kareem? That is the first point to be determined. Some believe it was Hazrat Jibreel to which this verse refers, and some believe that it is Rasul Kareem as we know him, sallallahu alaihi wasallam, who is mentioned.
But this verse will automatically clarify the whole point as it proceeds. This session of verses and this procession of verses will clarify, please. Next is ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة in the Zil Arsh Makin can also refer again to Jibreel alayhi salam, because in the Zil Arsh Makin. And Makin can also refer to Ahmad sallallahu alayhi wasallam, though he is not in the Zil Arsh, in the Arsh, but in the Zil Arsh, that is God, he is still Makin. He's not only Amin, he's also Makin. So the references are dual references at the same time. Please. مطاع ثم أمين. Muta'in thamma Amin. Now that also applies to Jibreel and Hazrat Muhammad Rasulullah sallam. He is Muta' primarily, and Amin, of course, as we know him. But also Jibreel is Muta' when he carries a message from Allah. And that also is exactly the position of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is Muta' not because he is Muhammad. He is Muta' because he is Muhammad Rasulullah. So Jibreel can also be Muta' in that sense that whenever he carries a message from Allah to Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then he becomes Muta' as far as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is concerned, because of the message of God he is carrying. And Muhammad Rasulullah becomes Muta' as far as the rest of the world is concerned, because he delivers that message to the mankind ultimately. Please. وما صاحبكم بمجنون. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. This particular reference now is to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He's talking strange things, receiving from a spirit which is the Holy Spirit, and conveying you with perfect amanat, with perfect loyalty to the message itself. This man is not mad. He's talking strange things, but he's not mad. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. He did see Jibreel al-Ufuq al-Mubin. He did not see God al-Ufuq al-Mubin. He did see Jibreel on Ufuq al-Mubin. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ. Otherwise, he could not have told you of things of unseen. And whatever he received from Jibreel about the unseen, he was not niggardly about expressing that to you, telling you, passing on that on to you. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Now that again, which he passes on to you, relates to Ghaib. What he saw on the horizon was definitely that spirit which is referred to as the Holy Spirit. And Satan had nothing to do with what was related to him. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. It is most certainly not the word of Satan which was revealed to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. In which direction you are being driven? You move away, move astray. In which direction? Talking of Satan? Could Satan be the person who revealed these things to him? But how could the subject matter be of benefit to the whole world? If Satan was the author of the Quran, the subject of the Quran could not be a benefit to the whole world, because Satan cannot
do but harm to mankind. And the very Quran which is being revealed to the Muhammad Rasulullah is a benefit to the whole mankind. So it certainly is not the work of Satan. See? Now, is your query made or answered or not yet? There's in the interpretation of this Holy Quran, of this Yes, one, no, and let's not the other return. one is mentioned that this 24, the verse 24, he assuredly saw him on the dear horizon. It's mentioned that it refers to either that he has seen the promised Messiah in the sky, or that he has seen that it means it's a beneficial for the Islam later on, and that was confusing. No, me. I don't agree with that interpretation, in the sense that there are some interpretations which are a bit too far away off from the mark, where a wishful believer or thinker can extend those interpretations, and he has his own argument to present. But this is not the interpretation which I will pass as genuine and the prime interpretation which should be first mentioned. On the basis of that first information, you can build on other stories if you like. But what I have said is exactly what I believe in. And I can, as you can see, I can prove it from the sequence of these verses, and they are understandable and acceptable to anyone, It seems more logical. any Ahmadi, non-Ahmadi, equally well. But these verses, these suggestions which are made in Mullah Ghulam Farid Yes. are mostly for Ahmadi ears to hear, Ahmadi eyes to see. The non-Ahmadis would make fun of these suggestions. So I personally believe that they should be stricken off from our interpretation, but that I cannot do because this is the work of a great scholar of Ahmadiyyat who wrote this commentary, and this commentary was virtually approved, not all of it, but virtually approved by the late Hazrat Muslim Maud. So it is not for me to interfere, but of course I have every right to suggest things other than what has been suggested here. Right? Thank you. كان السؤال حول هذه الآيات من سورة التكوير، فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال أن هذه الآيات في الحقيقة تحتاج إلى وقت طويل، وأيضا تحتاج منا إلى ترجمة، وخصوصا بعد أن استمعنا سوية إلى الترجمة والتعليق باللغة الإنجليزية. قال حضرة أمير المؤمنين أن كلاهما، أي الترجمة والتعليق، بحاجة إلى ترميم، وأيضا بحاجة إلى وضع How many النقاط. minutes will you require? 5 or 10? Yeah, just about that. Less than 10. Yes, inshallah. More than 5, inshallah. Inshallah. So I'll come. I will delete it more than. Okay. Take your time. Okay, sir. Sorry. Have you completed? No, just ثم يواصل حضرة أمير المؤمنين ويقول أنني شخصيا لا أتفق كثيرا أو إلى حد ما مع هذه التفاسير، لأني بعض الأحيان أحس أن فيها نوع من المبالغة إلى مدى معين، ولكنني أرى من ناحية أخرى أن هذه التفاسير يمكن أن يستفيد منها فقط أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية لكي يتقدموا في فهمهم للقرآن الكريم، أو تعطيهم مجال أو بعد آخر لهذه الآيات. ولكن لا أظن أن جميع الناس يمكن يعني سيخول لهم فهم هذه الآيات في الأعماق أو حتى يستفيدوا منها. ثم يقول حضرة المؤمنين أن لهذه التفاسير قد وضعها كثير من العلماء الأجلاء في الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقد وافق عليها نوعا ما حضرة المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه، ولكن شخصيا لا أستطيع أن أغير فيها الكثير، ولكن لي الحق كي أبدي رأيي الشخصي، ربما يستفيد منه الكثير من السادة المشاهدين الأفاضل. Now this
should be remembered that my purpose in this session is not to completely open up the issue of such commentaries which have been presented by Mullah Ghulam Farid, late Mullah Ghulam Farid Sahib and others. I do not fully disagree with them either. But because this is not the purpose of examining all their arguments, they must have some arguments to present a new type of translation, interpretation. But without examining them in full, in detail, it is not for me to comment on them. But apparently, as I see the import of those interpretations, I think for the common public, particularly for the rest of the world who is not a Muslim, who is not Muslim or not Ahmadi Muslim at the same time, it is difficult for them to digest all that has been mentioned by way of interpretations. So I try to remain within the confine of those interpretations for which I am responsible. I can prove them to be correct to the whole world, whether they belong, they are Muslims or non-Muslims. You understand? So it's not an evasion of the subject, but I feel in such sessions these interpretations cannot be taken fully on. You understand the point? My limitations, of course, huh? Right? Please. يوضح حضرة أمير المؤمنين نقطة هامة جدا، ويقول أن الغرض من إلقاء شخصيا الأضواء على آيات مختلفة في القرآن من القرآن الكريم ليس الغرض منه هو مراقبة وتنقيح تفاسير علماء الجماعة الإسلامية الأحمدية مثل الأستاذ المرحوم مرزا و ملك غلام فريد والبعض الآخرين. ويقول حضرة أمير المؤمنين أنه ظاهريا يبدو بعد أن درست بعض التفاسير أرى أن هذه التفاسير يصعب كثيرا على الشخص المسلم الغير الأحمدي هضمها وفهم جميع معانيها. لذلك أنا شخصيا أقترح يعني تفاسير مختلفة تقرب إلى الناحيتين يمكن لأي شخص أن يهضمها ويفهمها من الناحية المنطقية والعقلية. ويقول حضرة أمير المؤمنين ما هذه إلا اقتراحات وليس الغرض منها إدخال الشبهات أو التشكيك فيما قام فيه من أعمال هائلة هؤلاء العلماء، فنحن هنا لا ننسخ أعمالهم بل نلقي أضواء أكثر كي يستفيد منها الجميع دفعة واحدة. عبد الرحمن. Sir, I have a question from chapter 7, verse 189. 189? That's right. Chapter 7. 189. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. This is Surah Al-Araf, verse number 189. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Say, I have no power to do good or harm to myself, save as Allah please. And if I had knowledge of the unseen, I should have secured abundance of good, and evil would not have touched me. I am only a warner and a bearer of good tidings to a people who believe. Huzur, could you kindly give us the explanation of this expression? وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. You can frame the question in Arabic if you like, Okay. and then I'll answer it. كان السؤال حول تفسير هذه الآيات، الآية من سورة الأعراف الآية رقم 189، وسأل الأستاذ عبد الرحمن بالتحديد المقصود به من الكلمات في هذه الآية القرآنية الكريمة: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يريد أن يسأل بالتحديد على معنى هذه الكلمات. Now here
this is one place where I beg to differ with the translation of the word khair. Khair in Arabic may mean good, correctly so, of course, but may also mean the worldly wealth. Now here, to interpret, to confine it to the meaning of good in the first sense is apparently wrong, because Ahmad sallallahu alayhi wasallam, despite not being the master of the ghaib, of the unseen, had all the good to himself. He was good personified. So how can he deny this? That if I had known ghaib, if I had known the unseen, then I could have collected goodness all around me. That he had already done. So here khairat is not mentioned in the sense of good deeds. Khair is mentioned only in the sense of amwal, al-khair, al-malu dunya. And with that I can proceed with the interpretation as I think is justified. Please translate this. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا المصطلح وهذه الكلمة خير تعني، يمكن أن تعني الثراء الدنيوي، وأيضا يمكن أن تشير إلى تلك الأعمال التي تنسب فيها صفة الخير فتصبح أعمال خيرية. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تعرفون كان تجسدا للخير، أي هذه الأعمال الخيرية، فأصبحت أعماله وأفعاله كما ذكرنا آنفا تجسدا وأحسن مظهر لهذه الأمور الخيرية. فيبدو أن هنا الخير ينطبق بدرجة أولى على الأمور المادية أو هذا الثراء المادي. That's right. Now this is a very profound verse. Every verse is profound, but in the sense that it explains the scheme of worldly things here on earth so beautifully. The secret of wealth, collection of wealth or amassing of wealth, lies in knowing the ghaib. Now you apply this to the whole economic system of the world. If anyone knows today what is going to happen to some currency or some real estate or some other commodities, he can immediately act accordingly, either amass those things or get rid of those things. And all the knowledge which the West has is the source of income, their source of income, which is ghaib to the third world countries. If they knew also the technique of making even high-class lipsticks or hair oils, they can amass immense wealth. So the secret of wealth is knowledge. Not only the knowledge, but the knowledge of the unseen in relation to some others. When there are others in the world who do not see that knowledge and understand that knowledge, those who do can make a lot of wealth out of this ignorance of others and their access to that knowledge, which is secret. That is why they always mention trade secret. In many things, in many trades and industries, there are some secrets which are not told to others at all, because therein lies the key to amassing wealth. So Ahmad sallallahu alaihi wasallam is told to mention to the world that I do not have a direct access to what is unseen. Only Allah has. And those ulama who attribute this direct access to Muhammad Rasulullah are falsified by this verse. They are given a lie.
Hazrat sallallahu alaihi wasallam needed wealth to serve the cause of Islam. He begged others, Muslims of course, to help him in this, in performing the task of ultimate victory of Islam through whatever wealth they could attain or put in the service of Islam. If he had known of the unseen, he could have been the richest man on earth even in his time. He did not have to go to anybody else seeking help. He could have told the world, look here, there is gold underneath that tract of land. The King Solomon's mines lie there in Arabia, and so on and so forth. And all the oil and how it should be used could have been discovered by him himself immediately during his lifetime. So he could have been the richest man on earth in no time. And he could have known in advance of the usage of oil and the mechanism of machines which consume oil. All that relates to ghaib. So Hazrat sallallahu alaihi wasallam is telling the whole world that as far as the possession of the unseen, of the knowledge of the unseen is concerned, innama ana basharun mithlukum. I'm like a bashar, like yourself. And yet, in all such matters where the knowledge of the unseen is required by me, Allah reveals me of that knowledge. It reveals that knowledge to me. But not in the sense that we're discussing. So this verse indicates khair to be the worldly wealth. Correct? Now, the man who has knowledge of everything avoids accidents. Nothing untoward can happen to him at all. While Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions met with accidents many a time, and they did not know the movement of the armies of the enemy, and many such things remained unknown to them, which could have avoided trouble if known. So this verse is simple and plain regarding both these issues. Thank you. Understand? It was Abdul Rahman who asked this question. Yes. Thank you. Please. يجيب حضرة أمير المؤمنين ويقول أن هذه الآية تفسر سر الاستكثار من الخيرات أو تكبير دائرة الثراء لدى الشخص. 5 minutes that you will require, so I want to, please. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الخبراء في المجالات الاقتصادية مثلا يعرفون ما سيقع في المستقبل من الناحية المنطقية والعلمية، وهذا هو في الحقيقة سر وراء هذه المجتمعات والدول الغربية مثلا. فمن خلال هذه الدراسات العميقة لماذا للأمور التي يمكن أن تباع في الأسواق في دول مختلفة، وهكذا هؤلاء يغيرون طريقة معاملاتهم وأيضا طريقة استيرادهم وبيعهم لأمور مختلفة. فهكذا تصبح لهم نوع من المعارف السرية التي يمكن هذه المعارف تصبح غيبا لتلك الشعوب التي لم تسمع بها ولا تعرف أي تفاصيل عنها. وهذا هو فعلا سر نجاح هذه الأمم في هذه المجالات الاقتصادية المختلفة. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن سر المهنة مثلا في بعض الحرف هو مفتاح التكثير من الثراء أو تكبير دائرة الثراء لدى الفرد أو المجتمع. بهذه الصفة أيضا سر هذه المعاملات أو هذه المعارف الاقتصادية إذا احتفظت بها هذه الشعوب ستكون هذه في الحقيقة هي سر نموهم وتقدمهم، وهذه الأمور تصبح غير معروفة لدى بقية يعني مثلا مجتمعات العالم الثالث. إذن هذه الآية تفسر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلن هنا ويؤكد أنه فعلا لا يعلم الغيب، لأنه فعلا لو كان يعرف
هذه الأمور الغيبية المختصة بهذه الأمور المادية لفعلا لاستكثر من الخيرات، أي لا أنمى ثراءه، أي لا كثر وأكبر دائرة ثراءه وهذه أموره المادية. ولكن مثلا يقول حضرة أمير المؤمنين إذا كان فعلا هذا هو غرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يعرف ما يعني كنوز الأرض في ذلك الوقت، لكان هو أول من أشار إلى النفط في المملكة العربية السعودية، ولكن هو أول رجل أشار إلى الكنوز المدفونة، كنوز الذهب وغيرها المدفونة في المناطق المجاورة. وهذا بطبيعة الحال سيجعل من الرسول صلى الله عليه وآله Also, he could have وسلم indicated how such machines can be made with internal combustion engines, motor cars, aeroplanes, jet aeroplanes, who fly at twice the speed of light and even more. This is ghaib. He should have known this ghaib and should have told the world how to make best use of the oil discovered underneath Saudi Arabia. These things also should be added to. يضيف حضرة المؤمنين ويؤكد ويقول هذا الغيب المشار إليه في هذه الآية، يعني هذا الغيب من ناحية هذه الأمور العلمية، لا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مطلعا عليها لكان هو أول واحد فسر كيف تصنع هذه الآلات التي تلتهم النيران وتعطي قوة مثل قوة الطائرات التي تفوق سرعتها مرتين يعني سرعة الضوء. وأيضا لأشار إلى آلات أخرى بإمكانها أن تستخرج هذا النفط وتستعمله، وأيضا لأشار إلى تلك الكنوز المدفونة في الأماكن المجاورة. وهذا بطبيعة الحال سيجعل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثرى رجل على وجه الأرض في وقته وفي زمانه. فهذا هو الغيب، هذا هو الغيب المشار إليه في هذه الآية بالتحديد، أي هذه العلوم والأمور المجهولة، هذه الأمور المادية المجهولة لدى الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه بشر كبقية الناس، ولكن الفرق النقطة الفصل هو أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه. إذن دعونا الآن ننظر يعني إلى هذا الوحي الذي يعطيه الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل تصبح يدخل في مجالات الغيب بهذه الآية؟ لا، هذه الأمور لا يهتم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مجالات إحياء الناس وإنقاذهم من المتاهات الروحانية، هذا هو الوحي الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي يخرج الإنسانية جمعاء من الظلمات إلى النور. إذن الذي يمكن يعني يقول حضرة المؤمنين ويؤكد على هذه النقطة الهامة، ويقول الشخص الذي هو مطلع على الأمور الغيبية يمكن أن يتجنب الحوادث، ويمكن أيضا أن يتجنب الخسارات على جميع أنواعها. ولكن التاريخ يخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تعرض شخصيا وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم إلى حوادث مختلفة يعني وأيضا إلى خسارات في مجالات اقتصادية مختلفة. فهذا فعلا يدل ويؤكد على صحة ما قيل في هذه الآية، أن الأمور الغيبية ليست هذه الأمور المشار إليها في إصلاح الإنسانية من الناحية الروحانية والعقائدية، ولكن الأمور الغيبية التي تتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي بالدرجة الأولى. Another thing should be added to this, that the ghaib which was revealed to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also related to the discovery of oil and the minerals. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا is a specific verse which I have in mind. And also it related, the ghaib related to the discovery of Americas. Also it related to the time when these flying machines will have been invented. All this is mentioned to prove that he has a link with someone who knows. But when the time will come, the time was to come, only then these things would be revealed. And the people of that age would be amazed at looking at the verses of the Quran, which will become understood only when these things happen. So, ghaib he does possess, in the sense that God bestowed that ghaib upon him, which also mentioned the material advancement of the world and the discoveries of such things as were unthinkable by the Arabs at that time. But
the Quran never told him how to make a flying machine. If that knowledge had been bestowed on him, then he could have amassed the wealth which the Holy Quran says he did not amass. See? يؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول هنالك ناحية أخرى من الغيب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقول حضرة المؤمنين واضح في الآية القرآنية القائلة: وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج الأرض كنوزها وكل ما كان مخفي من ثقل أو تلك الأمور التي لها قيمة. وأيضا يقول حضرة المؤمنين أن وسائل النقل أيضا أشير إليها في القرآن الكريم أنها ستعطل نوعا ما وتعطي ظروف أو فرصة لوسائل جديدة، وهذه النبوءات المختلفة في القرآن الكريم والتي أعطت للرسول صلى الله عليه وسلم تبين وتبرز بالدرجة الأولى أن منبع وحي الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبع معرفته وإنبائه بالأمور الغيبية هي صادرة من الله سبحانه وتعالى الذي يعرف كثير ويعرف كل ما هو موجود في السماوات والأرض، وهذا يدل أن هذه الأمور لم تكن نابعة من معرفة أو علم الرسول صلى الله وآله وسلم. وأيضا القرآن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجود هذه الأمور في المستقبل، ولكنه لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كيف يصنع طائرة. إذا لو علمه كيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع طائرة لاستكثر من الخيرات المشار إليها في هذه الآية. Abdul Rahman, your question is answered? Okay, next, please. You are the next? Okay. They have bypassed you. Okay. Let him govern. Huh? Please. There's a question from a sister from the book Guardians of the Righteous. And Abu Hurairah relates that the Holy Prophet ﷺ said, the best rows of man in prayer are the first ones, and the worst are the last ones, and the best rows of women in prayer are the last ones, and the worst are the first ones. It's right. from Muslim. It's very evident. Women have a modesty which men do not have to possess. They have a modesty and coyness to cover their bodies so that the wayward eyes of men are not unduly attracted towards those parts of beauty, particularly when they are saying prayers. This will be very harmful for their spiritual health. For instance, many a time a person's shirt is pressed under his hips or buttocks, I should say. During the prayer it happens. Now how would a woman look like saying her sajda, doing her sajda in front of men with this embarrassing situation? So men should be in the front and women are given a tribute in this, that they are not distracted by these things, they never look at these things. Moreover, they are kept so far back, they cannot see directly what is happening to the Imam and other people in front. So the position of women is the best when they are seated in the prayer hall in a place where men cannot look at them. And they cannot look at them if they are sitting in the front. You don't do it like this, look back and try to see whoever is sitting behind. So that is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned the best position occupied by the ladies is in the back. The best position occupied by the men is in the front. Now when we go to Hartlepool, there we say our prayer in a hall, in an improvised garage which is now turned into a big hall. There
we always say our prayers together. In front are arrayed men, and at the back, various ladies, most of them belonging to the house where we stay, and some come from outside as well. Some British ladies also, and the Muslim ladies sometimes come. Now they sit on the back. They perform their prayers on the back. And men are not required to look back immediately after they have said their prayers. We don't have to tell them, but they know. Nobody looks back until he feels that the ladies have left at last. So this is exactly what used to happen at the time of Muhammad Rasulullah. And these ladies would be much better off in the back than in the front. And these men will be much better off to be in the front than to be in the back. Now you understand? Okay. Thank you. That's just in case they're two separate halls. She said that somebody That's a different has to story. start That's a different the story first altogether. They can stand side by side. Where women should be arranged to sit in the mosque on the left side of men. Because Rasulullah used to make them stand on the left of his side whilst leading prayer. But nowadays mosques are made where this left and right is not especially paid attention to. So in Sweden, for instance, the women's arrangement is made on the right of the Imam, right of men's side. But the namaz is valid. It doesn't make any substantial difference, you know. Now, no more sensitivity to the issue of ladies' rights, huh? Thank you. كان استفسار هذه الأخت عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تفصل النسوة من الرجال خلال أوقات الصلاة ويصلين في خلف المسجد. فأجاب خاطب المؤمنين وقال: يبدو أن هذا الحديث يسيء بعض الناس فهمه وسألقي بعض الأضواء عليه. ويقول حاطب المؤمنين أنه كما تعرفون للسيدات مفاتن ومحاسن كثيرة، وإذا كي لا يطمع الذي في قلبه مرض لما يرى خصوصا خلال الصلاة والمرأة تمر بحركات من الركوع وسجود وغيرها، هذه الحركات المختلفة لا تهيأ جو ملائم للتركيز في الصلاة لا للرجال ولا للسيدات الذين ربما يحسسن بأن الرجال ينظرون إلى محاسنهن أيضا. فيقول حاطب المؤمنين من المستحسن أن يصلين أي أن تصلي السيدات في مكان بعيد عن أنظار الرجال. إن كان هذا المكان في نفس القاعة أو في نفس المسجد فمن المستحسن أن تصلي السيدات في المؤخرة، وهكذا كي يحافظن على عفتهن وعلى محاسنهن بصفة أحسن. ويقول حاطب المؤمنين أنه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لم تسمح الظروف بإمكانيات مختلفة، لذلك الحل الذي توصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلينا في آخر هذه يعني ذلك المسجد أو تلك القاعة. ويؤكد حاطب المؤمنين ويقول مثلا نحن في هارتليبول لما يذهب حضرته في بعض السيارات يقول تصلي النسوة في نفس القاعة، هنالك قاعة كبيرة ولكن في الخلف، والرجال لا يلتفتون إلى أن يطمئنون تماما إلى أن النسوة قد غادرن القاعة. ونفس الظروف يقول حضرة المؤمنين نجدها قد وقعت في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويرد حضرته ويقول ربما يظن بعض الناس أنه بهذه العملية تصبح المرأة مواطنة من الدرجة الثانية، ويؤكد حضرته أن هذه ليست هي الحالة وهذا ليس فيه أي ذرة من الصدق، ولكن هذا حفاظا على احترام المرأة وأيضا حفاظا على محاسنها ومفاتنها نعطي هذا الاقتراح كي يصلي النسوة في آخر القاعة. ولكن إذا وجد قاعة مجاورة لقاعة الرجال فبإمكان النسوة أن يصلين في تلك القاعة المنفردة في نفس المستوى الذي يصلي فيه الرجال. جزاكم الله. ما شاء الله. Because the answers were shorter this time, so I didn't have much time to go in and come out. Only once I could do that. But anyway, thank you so much for this gathering. See you next tomorrow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.